অনেকে জিজ্ঞেস করে লালাখালে কি করার আছে, উই ডোন্ট হ্যাভ ইন্টারনেট দেয়ার। ও এটা কি ইন্টেনশনাল? আমি কোভিডের সময় বাংলাদেশে তখন বেশ অনেক ট্রাভেল করা শুরু করলাম। তার আগে অত বেশি হয়নি, বিকজ একা একটা মেয়ে ট্রাভেল করতে গেলে বিদেশে করাটাই সেফার। সো তখন কোভিডের সময় বেশ চুপচাপ ছিল, hotels were more available, and one of my most fondest memories are at Nazimgar Wilderness Resort. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অ্যান্ড আমার ইনস্টাগ্রামে এখনও ওই স্টোরিটাতে আমার হাইলাইটসে ওগুলো সেভ করা আছে। আই হ্যাড সাচ আ বিউটিফুল টাইম। ঠিক ওটা লালাখালের উল্টা দিকে। আর ওখানকার এনার্জিটাও এত, ইটস সো সাটল, ইটস সো বিউটিফুল, ইটস ভেরি এনার্জাইজিং বাট দ্য সেম টাইম ভেরি রিল্যাক্সিং। ওখান থেকে ভিউ পয়েন্টগুলো থেকে যে লালাখালটা দেখা যাচ্ছে, দূরে হয়তো বা ইন্ডিয়া দেখা যাচ্ছে। Did you have memories growing up there? And fresh air. And of course, So fresh air. লালাখালের না, so লালাখাল আমাদের it was a find. My father found the লালাখাল spot and didn't find it, মানে it's not Christopher Columbus উনি ডিসকভার করেছে, বাট আমরা in Khadim in Sylhet we did a resort, and that's where I grew up. As summers I grew up করেছি, memories were there. But Lalakhale, my dad used to be from that area and found that Lalakhale and said that he finds very relaxing energy, the serenity পাওয়া যায়. The pani is crystal clear, the water is so fresh, the views are so nice. When it rains, the smell of that rain is amazing. And so Amra, we created the resort there, and consciously we avoided a lot of things. এখন অনেকে জিজ্ঞেস করে লালাখালে কি করার আছে, আমার হলো কিছু করার নাই, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য সিক্রেট। ইউল সিট ইন দ্য বারান্দা, লিসেন টু দ্য রেইন হিট দ্য টিন রুফ, and that's all you should do, and have a drink of be present, be present, be mindful, present, be with mother nature. আমরা তো সারাক্ষণ ফোনেই বসে থাকি, and be with yourself. Be with yourself. We don't have internet there in the rooms, and a lot of people come back and say, oh এটা কি intentional? Well, intentional and not intentional together, really. But it's very difficult to get internet there. We're on the border. ওখানে অনেক government restrictions আছে. But তাছাড়াও we want that to be a good thing, right? I've appreciated that. And ওখানকার যে স্টাফরাও, ওদের একটা কোহিসিভনেস আছে, যে একটা স্টাফকে বলে ওরা আবার আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে না, নিজেই করে দেয়। একটা গার্ডনারও আমার জন্য চা নিয়ে আসলো। তো এই যে এই এনার্জিটা বিল্ড করা, এই কোহিসিভনেসটা বিল্ড করা amongst a team, I think it reflects a lot on the people that run it. Management sets the tone. Our GM, she's a Thai lady and amazing একটা মহিলা। she's a Thai Chinese lady. উনি থাই, চাইনিজ, ইংলিশ, বাংলা অ্যান্ড সিলেটিতে গালি দিতে পারে, কথা বলতে পারে। আমরা হয়তো বা ডিফারেন্স বুঝবো না, বাট শি puts in so much effort. And you were saying কোভিডের মধ্যে ট্রাভেল করে, আমি কোভিডের মধ্যে একবার I was at Nazimgarh and I see that দুইটা লোক টুথব্রাশ নিয়ে গ্রিল করছে, and I'm like, why are they doing it? I'm like, what's happening? He said, oh, you have to clean it, it's so dirty. I said, but we have 0 guests. She looked at me and said, so? Right? To her, you need it to be clean and proper and ready. It's not about the guest. Right? It's about that the practice of doing this. So we practiced once you're keeping going, and তখনই I think you'll find that becomes part of nature. তখনই everybody understands. So আমাদের একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, আমাদের রিসোর্টগুলিতে আমরা তো লোকাল এরিয়া থেকে হাউসকিপিং অ্যান্ড রুম সার্ভিসের লোকদেরকে নিই। আমাদের খুব ডিফিকাল্টি হয় টু টিচ দেম হাউ টু নক অ্যান্ড এন্টার আ রুম। কেউ নক করে না, ঢুকে যায়। আর যতই আমরা শিখাই, নক করা শিখে না। অ্যান্ড উই লাইক, হোয়াট ইজ দিস, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? দেন ওয়ান ডে উই রিয়েলাইজ যে দে স্টে, যখন রিসোর্টের বাইরে যখন বাসায় যায়, তারা যেই জায়গাটা থাকে, that place doesn't have doors. They'll have 10 people living in one room without doors, right? So the concept of door is alien. So then if you privacy, or privacy, or the fact that you have to give somebody space. So
যখন you understand that, then you approach the thing differently. এখন বাংলাদেশে এমনি আর ভেরি hospitable. বাইরে গেলে if you're somewhere in nowhere, মানে you make with friends with somebody, বলে বাসায় এসে কিছু খেয়ে যান, চা খেয়ে যান, এইটা করেন, they might have hardly anything to eat themselves, কিন্তু বাসায় নিয়ে চা খাওয়াবেই আর ওই 10টা পদের জিনিস খাওয়াবেই. So আমরা you take that is natural for the gardener also to be looking at you as a guest. আপনাকে এসে চাটা দিবে, that's part of his nature, because সেটা anyway করবে. But it's also a part of his nature that he will not understand that you need space. So when you're there, he'll also be there thinking, okay, I need to be there. So এইগুলিও trainingটা becomes very delicate balance on trying to get this correct. And to have to that you're still focusing on hiring locals, বাইরে থেকে পর্যটন থেকে মানে কোনো হারে না নেয়া, I mean that is also okay, but to go deeper into the lives of the locals to help them out, I think that's beautiful too. Yeah, that of course it's also a business call. I mean it's cheaper to hire local than yete, but amra jodi if we're mindful about the environment that we are in, or the community that we're in, amra jodi community ta ঠিক থাকে, then, and say for example আমাদের লালাখালে বিরাট property, now we hardly have boundary walls there, but আমাদের theft হয় না, because the community understands that it is a livelihood for our community. So if anybody else wants to do theft or whatever, the community polices it. And community polices it because community benefits from to be in the community. They get employment, their tourism coming in, রিসোর্ট থেকে বাইরে গিয়ে তো ওই একটা বোটম্যানকে ইকোনমি চলে, সিগারেট কিনে, দুইটা আম কিনে ফটোগ্রাফি করে. সো অ্যান্ড similarly, if you then start sourcing food locally and you try to do things very local centric, then the economic output, the business output to hobby, but the whole general economy of that area, a multiplier effect, is going to be much much stronger, and the social side of it will be much better. So আমরা যখন রিসোর্টটা খুলি লালাখালেরটায়, there was no roads to লালাখাল. Now আমরা যাওয়ার পরে the road has also gone to the resort. আগে আমরা we used to go by the water. That one road to Lalakhal has completely changed Lalakhaler livelihood, because now boys and girls can go to school to Goenghat, to Joindapur, which is 7 kilometers away on that road, right? So যে মেয়েটার আগে কোনো এডুকেশনের ছিল না, now takes the road down for 40 minutes, goes to the local the secondary school, college jay, she gets an education. And I'm not saying Nazim Farhan এটা করে দিয়েছে, is giving her education, but then it's a symbiotic relationship grow করেছে with the community. And I think we need to be mindful of that as well, and with the environment and things like that. So you've been there, I don't know if you've been to Jaflong. Jaflong was a very beautiful part of Bangladesh, but we stopped caring for the environment. So ওখানে বোল্ডার্স আছে, আমরা ওই বোল্ডার্সগুলি নিয়ে বের করি. matter of fact, these walls are made of those boulder থেকে. বাংলাদেশের পুরো হাউজিং এর 80-90% of boulders come from Jaflong. We've ruined Jaflong. It just ecologically, environmentally, it's gone. In Lalakhal, same outsiders have come try to do that, but then the local areas people are like saying, no, you can't do that. Okay, it's going to give me more money, but I know my livelihood will end in 5 years, 10 years. My kids will not be able to live here anymore. So when you're conscious about that, and when we're conscious about our local environment, great things can happen.